exploring women's multiple experiences of war and peace in Sri Lanka. In this program, female heads of households cope with the impact of conflict. Jaffna is the traditional and symbolic homeland of Sri Lanka's Tamils. It was reduced from its former glory to a shell of itself in 2 decades of conflict. Many were killed, many left Jaffna. Among those who remain are 19,000 women heading their households, taking the place of the absent men, performing what was up to then male roles. Within themselves and their communities, they have brought about a revolution in people's attitudes towards them, a significant change in a conservative and traditional society. Chavakacheri, Jaffna. Wednesday is market day, when residents of this war-ravaged town come to pick up fresh supplies for the week. For the women especially, it is a part of their daily routine. Just one of the many duties they must perform every day. காலையில் 4:30 மணிக்கு எழும்பி பிள்ளைகளை 5 மணிக்கு எழுப்பி விடுவோம். எப்படின்னா அவியல் வந்து காலையில் பாடம் படிப்பினோம். அதுக்கு பிறகு காலையில் சமையல் செய்து பிறகு அவியலை ஸ்கூலுக்கு ஏற்றி கொண்டு விட வேணும். நான் தான் கொண்டு விட வேணும். விட்டுட்டு முடிய பிறகு வீட்டை வந்து மார்க்கெட்டுக்கு போய் சாமானெல்லாம் வாங்கி பிறகு மத்தியானம் சமைச்சு வச்சுட்டு பிறகு ஸ்கூலுக்கு திரும்ப ஏற்ற போகணும். பிறகு ஏற்றி வந்து விட்ட பிறகு பின்னேரம் வேறு வேலையை இருக்குது, வெளி வேலையில் இருக்குமா, வீட உடுப்பல் கழுவணும், அந்த வேலையை செய்வோம். 3 years of a fragile ceasefire has allowed the return of normalcy to the northern town of Jaffna. But for many of the women, life will never be normal again, as they carry the burden of a conflict-ridden past, which drastically changed the course of their lives. ஆரம்பத்தில் மட்டியில் இருந்த நாங்கள் இந்த கணவரோட 96ஆம் ஆண்டு இந்த இராணுவ நடக்கும் போது திரும்ப வன்னி மாவட்டத்துக்கு போய் ஒரு உறவினர் வீட்டில் இருந்த நாங்கள். திரும்ப 99 திரும்ப நாங்கள் இங்கே கடலுக்குள்ளாலாம் நாங்கள் அங்கேருந்து பிள்ளைகளை வளர்க்க இயலாது. பிள்ளைகளுக்கு ஒரே வருத்தம், அந்த காரணத்தால் திரும்ப நாங்கள் வந்து உங்களோட ஊருக்கு வந்தோம். மட்டில் வந்து திரும்ப இருந்த இடத்துல 99ஆம் ஆண்டு இந்த கணவர் வந்து போனார். When Sudarshini lost her husband in 1999, her position and status within her community changed overnight. She also had to take on the extra load of caring for and supporting her family. எங்களை போல பெண்கள் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் எதிர்கொள்கிற இந்த வருமானம் பிரச்சனை, குடும்ப செலவுகளுக்கு, மற்ற சமூகத்தில் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் எதிர்நோக்க வேண்டி இருக்குது. தனியாக திரிய இயலாது. தனியாக இருந்து நாங்கள் இப்போ ஒரு வெளியில் வெளிக்கிட்டு போய்க்கல மற்றவர்கள் எங்களை வேறு விதமாக நினைப்பார்கள். Widowhood changed the social and economic roles of the women of Jaffna, both within the household and the community. But one special local intervention has been able to broaden their experience by redefining the scope of their new status. It has helped build mutual recognition, trust, strength and solidarity among women, and a new confidence for the future. எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தைரியத்தை தந்திருக்கிறாங்க. அவருக்கு அங்கே போன உடனே எங்களுக்கு அறிவுகள் கூட வளர்ந்துருக்குது. அந்த சமுதாயத்துக்கு எதிர்த்து நாங்கள் போகக்கூடிய ஒரு அவைகளுக்கு எதிர்த்து செயல்படக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு வந்திருக்குது. நாங்கள் இப்போ முதல் இருந்ததிலும் விட முதல் கொஞ்சம் அந்த மனதில் ஊக்கம் இல்லாமல் இருந்த நாங்கள் ஒரு சோர்வடைஞ்ச மாதிரி என்ன எங்கே போகிறது என்ன வாரது இப்படி இருக்கிறேன்னு தெரியாது. இப்போ நாங்கள் எல்லாத்துலேயும் முன்னின்று செய்யணுமென்ற ஒரு சக்தி வந்திருக்கு. எங்களோட வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனைலாம் நாங்களே நின்று தான் முன்னின்று செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஏன்னா வேறு யாரும் எங்களுக்கு செய்யலாம். Saila lost her husband in 1996 when he was killed in a shooting incident involving the Navy. Married for just 2 years and with a recently born baby daughter, Saila was now a widow, unable to live a full life in the community and society.
Then in 2002, Shantiham, a Jaffna-based organization, intervened in the village of Shavatkad to address the impact of years of war on its residents. கட்டி கொண்டு இருக்கணும்ல காசு கட்டினாலும் உத்தர வந்தாலும் போய் ஒரு 1000 ரூபாய் கட்டி தான் காப்பி பேக்குகளை கொடுத்துருக்குறோம் 100 விதவைகளை சந்திக்கிறோம். In addition to the more obvious impact of the loss of a breadwinner, or homes and property, this intervention acknowledged the psychological trauma the community was experiencing. We have selected 4 areas in Jaffna AGA divisions and did some work, psychosocial intervention. We found in Savatkardu there were about 90 widows. Then we wanted to start a program for widows. That was not our aim, only psychosocial, but widows also needed psychosocial first aid support. Therefore, we formed an association and gave psychosocial support or psychosocial first aid, we can say. And they needed that. They were secluded from the community. They were living alone at their houses without any help. The Shantiham intervention was based on the concept of bringing together the widowed women to share their experiences, creating a space for them to relax in. The Tarka Widows Activity Centre therefore began its work, with Saila as its first president. Together with the support of the other women, they have made steady progress in developing a supportive organization. உங்களுக்கு அந்த சாமான் எடுத்து என்ன செய்யணும் சாமான் எடுத்து சாலையான கடையில் வச்சு விற்கிறது 90 அம்மா மாதிரியும் கூப்பிட்டு அதில் உப செயலாளராக எங்களையும் தெரிவு செய்து உப செயலாளராக தெரிவு செய்து நாங்கள் இப்போ 3 வருட காலமாக நல்ல மாதிரி அந்த கிழமையில் சேமிப்புன்னு சொல்லி அதையும் சேமித்து கொண்டு அம்மாமாரோட வங்கியில் கொண்ட போட்டு அவைக்கு சிறு கைத்தொழில்கள் செய்கிறதுக்கு எடுத்து கொடுக்குறோம். நாங்கள் 1000 ரூபா அந்த 20 ரூபா வட்டியோடு எடுத்து கொடுத்து அவை ஒரு நல்ல முன்னேற்றத்துக்காக்கி நாங்கள் அந்த கிழமையில் கொண்டு ஒரே போடுறது வங்கியில் அந்த காசை கையில் வச்சிருக்கிறதில்ல இருப்பா. அந்த அவள் சின்னலேருந்தே அப்பாவை இந்த ஒரு சந்தோஷத்தையும் சந்திக்காமல் அவள் 8 வயது தகப்பன் சாகைக்க அதில் இருந்தால் அவக்கு இன்னும் பார்த்தாலே அவக்கு ஒரு சரியான துன்பம். அம்மா அப்படி 8 வயதுலேயே எங்களை வச்சு 4 பேர் அவள் நான் இப்படி சின்னல இருந்த அவள் 4 பேரையும் வளர்க்குறதுக்கு கடைசி மகனுக்கு 1.5 வயது தகப்பன் சாகைக்க அந்த கஷ்டத்தில் இருக்க இவன் சின்னந்தானே இவையே பள்ளிக்கூடம் விட வேணும். அதுக்குள்ள நான் கரக்கடைக்கு போய் இங்கே இருந்து ஒரு 3 கட்டராச்சும் கரக்கடைக்கு நடந்து போகணும். போய் தான் கரக்கடையில் இருந்து அவைக்கு கஞ்சி காய்ச்சி விற்று இங்கேருந்து காய்ச்சி கொண்டு போய் அங்கேருந்து விற்று வேறு 8 மணி செல்லும். பள்ளிக்கூடத்துக்கு இப்படியே வெளிக்கிடுத்து விடுறதும் கஞ்சி பிடிக்கப்புறத்தில் வந்த காய்ச்சி தான் அந்த காசை கொண்டு தான் இவைக்கு சமைச்சு கொடுக்குறது. அதாண்டைக்கு இவன் அந்த சின்னலேருந்தே அவள் இந்த கஷ்டத்தில் இருந்து சரியான தின்பம். அதான மூத்த மகள் அவளுக்கு சரியான என்ன பார்த்து பெரிய கஷ்டமாம்மா சரியான அவளுக்கு 17 வயதில் செய்து கொடுத்தாம்மா 19 வயதில் அவர் சேர்த்து. அந்த நேரம் எனக்கு கொஞ்சம் வயது. அதே நேரம் காரத்தில் சொல்கிறேன்டா எங்களால் என்ன சொல்கிறேன்னு எனக்கு தெரியாமல் போச்சு. அந்த ஒரு நம்பிக்கை அம்மாவை உலகத்தில் கேவலம் மச்சானம் கதைச்ச மாதிரி என்ன கதைக்க போயிடமாட்டா அவாக்கு அது ஒரு பாதிப்பு. அம்மாவை கதைச்சு கொண்டு வந்த நிலைமை தான் எனக்கு நடக்க போகுதுன்ற ஒரு பயமும் ஒரு பாதிப்பும் அவாக்கு வந்துடுது. அதே சமயத்தில் அவாக்கு ஒரு வைராக்கியம் தண்ணி அறியாமல் வந்து அப்படி இருக்கும். ஒரு 5 வருஷமாக உற்றுதரோடையும் கதைக்க மாட்டேன்டி போட்டா 5 வருஷம் அவர் சேர்த்திப்பா 11 வருஷம் மருமன் சேர்த்தம்மா. 87ஆம் ஆண்டில் எனது அப்பா இறந்துட்டார். அப்போ எனக்கு 8 வயசு. அப்போ அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு வந்து 3 சகோதரங்கள் எங்களில் என்னோட சேர்த்து 4 பேர். எனக்கு மூத்த பிள்ளை நான் தான். எனக்கு 8 வயசு. அந்த நேரம் எங்களுடைய அம்மா சரியாக கஷ்டப்பட்டு தான் எங்களை வளர்த்து எடுத்துக்கொண்டு வந்தவா. அப்போ எனக்கு வந்து சின்ன வயசுலேயே வீட்டில் எந்த ஒரு உதவிகள் அப்படி ஒரு பொறுப்பான ஆம்பளைகள் அப்படி ஒரு இல்லைன்னு சொல்லி சின்ன வயசுலேயே எனக்கு 17 வயசுலேயே திருமணம் செய்து தந்துட்டாரு. அப்போ அந்த நேரம் 17 வயசில் திருமணம் செய்து தந்தப்போ எங்களுக்கு நல்ல ஒரு 2 வருஷம் தான். 17 வயசு 19 வயசுலேயே எனது கணவர் 2 வருஷமாக நல்லமாகி வாழ்ந்து சந்தோஷமாக இருந்தாங்க. எனக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை ஒன்று பிறந்திருந்தது. அப்போ அவருக்கு 1 வயசு. Both mother and daughter were widowed due to war. With a young daughter to bring up on her own, Saila realized it was time to challenge convention and take matters into her own hands.
முதல் விதவைகள் முந்தி 87 பாதிக்கப்பட்ட அம்மா மேரெல்லாம் தாங்களே தனியே வேண்டி ஒருத்தட்ட அப்படி முயற்சிகள் இல்லாமல் இப்படி வெளிக்கிட்டு இப்படி திரியிறல. இப்போ நாங்கள் வெளிக்கிட்டு விதவைகள்னு சொல்லி மற்றவர்கள் கதைக்கிற மாதிரி இல்லாமல் நாங்களே சைக்கிள் ஓடி நாங்களே எல்லா விஷயத்தையும் ஆம்பளமாய் நின்று பிள்ளைகள்கிட்ட பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கல்யாண விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி முன்னின்று செய்யக்கூடிய மாதிரி அவையில் எங்களை கூப்பிடாட்டியும் எங்களால் செய்யக்கூடிய விஷயத்தை நாங்கள் முன்னிட்டு செய்யக்கூடிய மாதிரி இப்போ நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கோம். Through vocational training and by channeling their activity towards satisfying goals, the women have begun to regain their sense of control, worthiness and usefulness. The Taraka Widows Activity Centre provides small loans to help them become economically independent and reintegrate with society. நாங்கள் இப்போ தையல் தைச்சு வெட்டி டீச்சரை கூப்பிட்டு வெட்டி நாங்கள் தைச்சு விற்கிறது அந்த உடுப்புகளை நாங்கள் கிழமையில் வந்து சேமிப்பும் செய்து தூளும் பேக் இடித்து அம்மா மேலே சேர்ந்து எல்லாருமா தூளையும் பேக் பண்ணி நாங்கள் அந்த கடைகளுக்கு கொடுத்து கொண்டே விற்கிறது. அப்புறம் வர்ற அம்மா மேரும் வேண்டுறது எங்கள்கிட்ட தாரகா சங்கம் பண்ணி இதை புதுசாக தொடர்ந்துருக்கிறோம்னு சொல்லி வந்து வாங்கினோம். எங்கள்கிட்ட நிறைய வாங்கினோம். Among the more successful ventures has been a spice manufacturing enterprise. Once a week, women come to the Taraka Widows Activity Centre to weigh and pack powdered curry spices and wheat flour. The women have also taken on the task of marketing the packeted spices, going around to shops and markets. The profit they make is reinvested in their activities to help support women engaged in other self-employment enterprises. நாங்கள் வந்து ஆரம்பங்களை ஏற்றி கொண்டு போகணும், ஆர்டையும் போய் கேட்கணுமென்ற ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நாங்கள் அப்போ இருந்தது. எந்த ஒரு இடத்துக்கு போகிறண்டாலும் ஆரம்பங்களை கொண்டு போகணும், பயந்து தெரிஞ்சது என்னென்று போகிறது, யாரோடைய மீறினா பிரச்சனை, அப்படி ஒரு பிரச்சனைகளில் சூழ்நிலையில் நாங்கள் நாங்கள் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் யோசித்தோம் என்னென்னு சொன்னால், இப்போ நாங்கள் வந்து அவரோட இவரோட விட நாங்கள் சைக்கிள் ஓடியோ எங்களால் என்ற நாங்கள் செய்தால் கௌரவமாக இருந்த மாதிரி இருக்கும். அடுத்தவையிட்டவே ஒருத்தட்ட பேச்சு கேட்கணும், அவையிட்ட போய் கெஞ்சி கொண்டிக்கணும்டா எங்களுக்கு ஒரு அவசரம் இல்லை. ஏன்டா அப்படி நாங்கள் பாதிக்கப்பட்ட நாங்கள் அப்படி கேட்க போய்க்க அவையில் ஒருத்தர் மாட்டேன்னு சொல்லிக்கலாம் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கவலையாக இருந்தது. The women of the Taraka Widows Activity Centre are now expanding their network of female heads of households by encouraging other women to organize and support themselves. ஆறரை கிலோ வந்தது, 3 கிலோ படி ஆமாம். உங்களுக்கு அந்த திருச்செனிகளில் தூள்களை வளர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். நாங்கள் இப்போ முன்னத்தை எங்களோட நிலைமையை சொல்லி நாங்கள் இப்படி இருந்து நாங்கள் இப்படி நல்ல நிலைமைக்கு வந்த நாங்கள்னு சொல்லி அவையும் ஒரு விடோசண்டு அவை மனதை துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அவையும் ஒரு சந்தோஷப்படுத்தி நாங்கள் நல்ல இதுகளை சொல்லி நீங்கள் நல்ல முன்னேற்றத்துக்கு வரலாம்னு சொல்லி எங்களை போல் வந்து இப்படி செய்து ஒரு சங்கத்தை உருவாக்கி நீங்கள் இப்படி இருக்காமல் எங்களோட வந்து சேர்ந்து செய்யலாம். இப்போ நாங்களும் போய் அவையை தொடக்கியும் வைக்கலாம் தானேங்க. இப்போ வேறு இடங்களில் இருக்கிறவை இப்படி இருக்காமல் நாங்கள் இப்படி இந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிறோம். பக்கிங்கெல்லாம் செய்கிறோம், தூள் அதுகள் இடித்து இப்போ தையல் தைக்கிறோம், நாங்கள் ஒரு சிறு சேமிப்பு செய்கிறோம். இனியும் பின் அவேண்ட காசு கடிமை இல்லாமல் நாங்கள் எங்களோட சொந்த காலில் நின்று நாங்கள் நின்று வாழணும்னு சொல்லி அவையை மேம்படுத்தலாம், நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு ஆக்கலாம். Jaffna's women heads of households are strong survivors who have taken responsibility for their families and regained control over their lives. With very little help and financial support, they have embarked on various enterprises in an attempt to be economically independent. 85 எனக்கு திருமணம் நடந்தது. அதோட 2 பிள்ளைகள் ஆச்சுது. 88 அவர் இறந்தார். அதுக்கு பிறகு நான் ஏதாவது காலெல்லாம் இருந்த தையல் வேலையை ஏதாவது செய்து 2 பிள்ளைகளை வளர்த்து கொண்டு வந்தேன். அதுக்கு பிறகு எனக்கு கால் இல்லாமல் போச்சுது. அப்போ நான் அந்த வேலையோட ஒன்றும் செய்ய இயலாது. அப்போ அவைகளை வளர்க்குறதுக்காக வேண்டி நான் முயற்சி செய்து பார்த்துட்டு கால் ஏப்பூர் தந்த காலை போட்டுக்கொண்டு மிளகாத்தூள் வியாபாரம் செய்து
பிள்ளைகளை படிப்பிச்சு கொண்டு வருகிறேன். நான் தேடி போகிறேன் இல்லை அவையிட்ட கதிரை பின்னுறதுக்கு என்ன தெரியும் தானே என்ன நான் கதிரை பின்னுறான்னு சொல்லி யாரும் முன்ன தேடி வந்து கேப்பினம் கதிரை பின்னி இந்த கதிரை பின்னி தாங்கன்னு சொல்லி கேட்குறபடியாக தான் நான் அந்த கொண்டு வரையிலாட நானும் போய் அந்த கதிரையை கொண்டு வந்து இங்கே பின்னுறேன். நான் கதிரை பின்ன கொண்டு வர இல்லையோ ஒழிய கதிரை பின்னினால் போதும் அப்படின்ற கதிரை பின்ன இல்லாத விடையில் தான் அந்த நீதிப்பட்டியை தமிழாச்சு ஒரு 2 நீதிப்பட்டிகளாச்சு கொடுத்தாலும் எனக்கு அவ்வளோ அந்த பெருசாக வாழ்க்கை செலவு இல்லை. அதனால் அந்த சுருக்கமாக செய்து பழகிவிட்டோம். யாராவது ஒரு பானமாக சாப்பிடும் பேசாமல் இருப்போம். அப்படி அதே தரத்தில் இருக்கிறோம். While many of the women have now managed to get back on their feet again, the greatest achievement of the Tharaka Widows Activity Centre and other similar organizations has been in changing the attitudes of society towards them. சமூகம் வந்து எங்களை அந்த இவைக்கு சங்கம் தொடங்கின இவைக்கும் ஒரு பயிலும் இவை ஒரு ஆக்களும் இவை என்னண்டு நடத்த போயினோம். இவை என்னண்டு அதை நாங்கள் மைண்ட் பண்ணாமல் வெளிக்கிட்டோம். நாங்கள் துணிஞ்சு நின்று செய்து இவ்வளோத்துக்கு வெற்றிகரமாக வந்துட்டோம். இப்போ அவை என்னென்னா எங்களை இனி பயப்படுத்தணும். இவை நல்லா கெட்டித்தனமாக செய்யணும். சங்கம் எல்லாம் வாங்கிட்டணும். The society, I can say Savarkar society, they are very much forward in accepting the widows. They are helpful. Even the young people who ridiculed them earlier, now they are ready to help their society. And I can remember first year celebration they had in Savarkar. We went there, we were invited, and I noted that all the young people were there to decorate and help Saila and other widows to do that celebration successfully. சாந்தியத்தில் சேரமுன்பு எங்களுக்கு அந்த உண்மையில் சமுதாயத்துக்கு கொஞ்சம் பயந்து வாழ்ந்து இருந்தது. இப்போ சாந்தியத்துக்கு வந்தால் போல் எங்களுக்கு அந்த பயம் இல்லை. எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தைரியத்தை தந்திருக்கிறாரு. அவருக்கு அங்கே போன உடனே எங்களுக்கு அறிவுகள் கூட வளர்ந்துருக்குது. உண்மையிலேயே முதல் இருந்ததை விட இப்போ ஒரு சொல்லுவாங்க எல்லாரும் விதவியல்னு சொன்னால் நக்கல்கள் கேலிகள் செய்தவங்க இப்போ எல்லாரும் தாரக சங்கத்தோட கதைக்கா எங்கோ பெரிய பிரச்சனை வேணும்னு சொல்கிறாங்களேன்னு சொல்லி சந்தோஷமாக வந்து சொல்லி இப்போ சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன். Nearly 20,000 women widowed by war in Jaffna alone, heading their households, finding recognition and sharing resources to overcome the impact of 2 decades of military conflict within their villages and towns. It has taken these women nearly 10 years to come to terms with their losses and gains. And it was only possible because of a ceasefire that brought the hostilities to an end. But recurring incidents of violence have kept alive the threat of renewed war. Even as Saila and her colleagues move into the future with hope and courage, others have been widowed in peace times. An escalation of violence in December 2005, just weeks before the 3rd anniversary of the ceasefire agreement, once again increased the number of widows in Jaffna and elsewhere in the country. Nayana Chandani from Polgasovita in the south of the country was one of them. මට හිතාගන්න බෑ හීනයක් වගේ කියන්නේ බෑග් එක කරේ දාගෙන හැම වෙලේම එනවා මට පේනවා හරි කලබල ගමනක් තිබුණේ මං හැම වෙලේම පාර බලන් ඉන්නේ එනවා කියලා Nayana Chandani remembers her husband, a navyman who had died just 1 month earlier. A father of 2 children and soon to have retired from active service, his loss is traumatic and incomprehensible to his young family. එදා මහත්තයා ගෙදරින් 22 ගියා ගිහිල්ලා කතා කරලා රෑ අයියාගේ දුවට කියලා තියෙනවා මං ගියා කියලා. පහුවෙන්ද උදේ මට කතා කරනවා කියලා. ඒත් මට කතා කරේ නෑ. මට ප්‍රවෘත්ති වගේ දේවල් වලින් ඇහුණා මෙහෙම බස් එකට ගැහුවයි කියලා. පස්සේ මං හෙව්වා හැමතැනම මේ ගැන හොයලා බැලුවා මේ බස් එකද කියලා. කියලා මගේ හිතේ සැකේ තිබුණා මේ බස් එකේ ඉන්නේ නැති කියලා. පස්සේ හොයලා අන්තිමට මට දැනගන්න ලැබුණා මගේ මහත්තයයි බස් එකේ හිටියා කියලා. On the 23rd of December 2005, a bus transporting Navy personnel to Talaimana came under attack. Nayana's husband Chandana Pushpakumara was one of the unfortunate 13 Navy personnel who were killed in the explosion.
ඒක දරා ගන්න බැරි වුණා. අපි ගෙදර හිටිය අම්මයි වෙලේ අම්මයි දුවයි පුතයි මායි ඒ කාරංචිලේ අපි හතර දෙනාම එකට කෑ ගැහුව බදාගෙන ඒ කියන්නේ අපිට හිතා ගන්න බෑ අපිත් එක්ක ඉඳලා කතා බහ කරලා එක දවසින් අපෙන් ඈත් වෙච්ච වෙලාවේ මේ වගේ දෙයක් වුණයි කියන එක තවමත් දරා ගන්න බෑ එක ජීවිතේට මෙහෙම වුණා. The feeling is that even in military circles, we have done what we can. We have made arrangements for their pay and allowances and whatnot, and we have got our own living servicemen to worry about. So they have got to manage by themselves. I don't think there's any part. I know that once a year, all Army, Navy, Air Force has a function for these widows. But apart from that function, they get together for one day, for half a day, nothing happens. So I think they, on a day-to-day basis or a month-to-month basis, I think something much more has got to be done by the government and the military for the war widows. After the loss of his own son, Shirantha Gunatilaka, a group captain in the Sri Lanka Air Force in 1995, former Air Vice Marshal Harry Gunatilaka was motivated to establish the Ranaviru Family Counselling Service of the Ex-Servicemen's Association. The main objective of this initiative is to ensure that war widows get back on their feet again. As to what the objectives were, when we started this thing in about 1997, that was the time, the war was in full force, and we have lost 17,000 soldiers, sailors and airmen. Soldiers that produced 4,000 war widows, and so that is why we took it to these districts, and we started a counseling program. We found that what happened was they didn't know how to pick up their lives from where the husbands left off. So they were crying and mourning. So I thought, in fact, I am affected father myself. I lost my son through the war, so I know the trauma and the tragedy of these widows. At this event to commemorate International Women's Day 2006, 12 widows were honoured and presented with cash investment certificates from a private company. මේ වගේ රණවිරු උපදේශන සේවාවල් හරි වැදගත්. අපි මේ වගේ තැන් වලට ආවම අපි කට්ටිය එකතු වෙලා කාන්තාවන් අපිම එකතු වෙලා අපිට තියෙන ප්‍රශ්න අපිම කතා කරගන්නවා. සමහර වෙලාවට අපිම කතා කරගෙන අපේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයා ගන්නවා. මේ වගේ උපදේශන සේවාවල් වලට උපදෙස් දෙන්න නොයෙක් විද්වතුන් එනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ අදහසත් හරි වටිනවා. ඇත්තටම ඒව අහනකොට අපිට පුදුම ශක්තියක් ආයෙ ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙතනින් මුදල්මය වශයෙන් යම්කිසි ප්‍රතිපාදනයක් නොවුනට මානසික වශයෙන් අපිටත් අපේ ළමයින්ටත් ලොකු සේවාවක් මේකෙන් සිද්ධ වෙනවා. The women who have gathered here today are strengthened by the knowledge of their common experience. And to move on from their trauma and get on with their lives, they need assistance. Not just financial, but social and emotional support. Unfortunately, the acclaim that war heroes receive publicly is not always reflected in social attitudes and obligations towards their families. There are 4,100 war widows in the country, official war widows, if you know what I mean. And so we are handling only about 400 to 500 of them. And so if there is, of course, now there is, since the last 2-3 years, the number of war widows have increased by only because of the ceasefire. It is increased by only about 5 or so.
But if a war were to start, I think I hope my words are not prophetic, I hope my words will be proved wrong. But if a war does arise, I think we have to think of these future war widows and even the present ones with much more concern than we are showing now. 2 decades of suffering for women on both sides of the divide. Only long-term peace can bring the cycle to an end.